La mañana del 15 de marzo amaneció con una brisa fría que atravesaba los pasillos del Hospital General San Carlos, ubicado en el corazón de Madrid. Camilla Rodríguez, una mujer de 34 años con cabello castaño recogido en una cola de caballo y vestida con su uniforme azul marino de enfermera, caminaba apresuradamente por el corredor principal. Sus zapatos blancos resonaban contra el suelo de linóleo mientras revisaba su reloj por tercera vez en 5 minutos. Había sido una noche particularmente difícil en la unidad de cuidados intensivos. 3 pacientes críticos habían ingresado durante su turno nocturno, y uno de ellos, el señor Martín García, un hombre de 67 años que había sufrido un infarto masivo, luchaba por su vida conectado a múltiples máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. La familia García había llegado desde Sevilla después de recibir la llamada de emergencia, y ahora esperaban en la sala de espera con los ojos hinchados por las lágrimas y el cansancio. Camilla había prometido a la señora García, una mujer menuda con las manos temblorosas, que le daría noticias sobre el estado de su esposo tan pronto como el doctor Fernández terminara su evaluación matutina. Era una promesa que pasaba sobre esos hombres como una responsabilidad sagrada, porque en esos 10 años como enfermera había aprendido que las familias necesitaban esperanza tanto como los pacientes necesitaban medicamentos. El hospital bullía con la actividad típica del cambio de turno. Los médicos residentes corrían de una habitación a otra, los técnicos empujaban equipos especializados por los pasillos, y el aroma característico de desinfectante se mezclaba con el café recién hecho de la cafetería del primer piso. Camilla conocía cada rincón de este edificio de 7 pisos, había caminado estos corredores durante miles de horas, había consolado a cientos de familias en estas mismas salas de espera, y había sido testigo tanto de milagros como de despedidas desgarradoras. Mientras se dirigía hacia la unidad de cuidados intensivos para verificar el estado del señor García antes de hablar con su familia, Camilla notó que algo era diferente. La puerta principal de la UCI, normalmente abierta para permitir el flujo constante de personal médico, estaba completamente cerrada. Un letrero temporal colgaba del marco, acceso restringido, procedimiento en caso. Esto era inusual, especialmente a las 7:30 de la mañana, cuando los médicos realizaban sus rondas habituales. Se acercó a la puerta y presionó suavemente el botón del intercomunicator, esperando escuchar la voz familiar de Mónica, la enfermera jefe de turno. En lugar de eso, escuchó una voz masculina áspera que no reconoció. ¿Quién es y qué necesita? Soy Camilla Rodríguez, enfermera del turno nocturno. Necesito verificar el estado del paciente en la habitación 304 para informar a su familia, respondió, manteniendo un tono profesional pero sintiendo una extraña tensión en el aire. No hay acceso autorizado en este momento. Todos los familiares deben esperar hasta nuevo aviso, replicó la voz sin mostrar el menor atisbo de flexibilidad. Camilla frunció el seno. En todos esos años trabajando en el hospital, nunca había experimentado una situación donde se le negara el acceso a la UCI, especialmente cuando tenía responsabilidades directas con los pacientes. Presionó el botón nuevamente, disculpe, pero soy parte del personal médico. Tengo la obligación de verificar el estado de mi paciente. Ya le dije que no hay acceso. Las órdenes son claras, respondió la voz, esta vez con un tono más cortante. La frustración comenzó a crecer en el pecho de Camilla. Pensó en la señora García, quien probablemente estaría mirando el reloj en la sala de espera, contando los minutos hasta recibir noticias de su esposo. Pensó en las promesas que había hecho, en la confianza que las familias depositaban en ella, y en la responsabilidad profesional que había asumido al convertirse en enfermera. Mayer, no sé quién es usted, pero yo trabajo aquí desde hace 10 años y jamás he tenido problemas para acceder a mi área de trabajo. Necesito entrar para cumplir con mis responsabilidades profesionales, dijo, elevando ligeramente el tono de su voz. Del otro lado del intercomunicator legó un sonido que parecía una risa sarcástica. No me importa cuántos años lleve trabajando aquí, señorita. Las órdenes son órdenes,
Why Nadia pasa sin autorización especial? En ese momento, Camilla se dio cuenta de que esta no era una situación médica normal. Algo más estaba sucediendo detrás de esa puerta cerrada, algo que requería la presencia de personal de seguridad adicional y protocolos que ella desconocía. Su mente comenzó a repasar las posibles explicaciones. ¿Había ocurrido algún incidente durante la noche que ella no conocía? ¿Se había activado algún protocolo de emergencia? ¿Por qué nadie lo había informado sobre estos cambios? Mientras permanecía frente a la puerta cerrada, otros miembros del personal médico comenzaron a acumularse detrás de ella. El Dr. Sánchez, un cardiólogo experimentado con más de 20 años en el hospital, se acercó con expresión confundida. ¿Qué está pasando aquí, Camilla? ¿Por qué no podemos entrar a la UCI? No lo sé, doctor. Hay alguien del otro lado que dice que no hay acceso autorizado, pero no me ha explicado el motivo, respondió Camilla, sintiendo que la situación se volvía cada vez más extraña. El Dr. Sánchez se adelantó y presionó el botón del intercomunicator con autoridad. Habla el Dr. Sánchez, cardiólogo del hospital. Exigió una explicación inmediata sobre por qué se ha restringido el acceso a la unidad de cuidados intensivos. La respuesta fue igualmente inflexible, doctor, las órdenes vienen de arriba. Nadie entra sin autorización especial de la administración. ¿Autorización especial? ¿De qué administración habla? Yo soy parte de la administración médica de este hospital, replicó el Dr. Sánchez, claramente irritado. No sé qué decirle, doctor. Yo solo sigo órdenes, fue la respuesta lacónica. Camilla observó cómo se desarrollaba este intercambio y sintió que algo fundamental había cambiado en la dinámica del hospital. La autoridad médica, que siempre había sido respetada y reconocida, parecía haber sido reemplazada por una jerarquía desconocida que operaba bajo reglas diferentes. Era como si hubieran despertado en un hospital paralelo donde las normas que había conocido durante toda su carrera profesional ya no aplicaban. La multitud de personal médico continuó creciendo. Enfermeras de otros pisos, técnicos de laboratorio, y más médicos se unieron al grupo, todos con expresiones de confusión y creciente preocupación. Los murmullos comenzaron a extenderse por el corredor mientras cada persona trataba de entender que había causado esta situación sin precedentes. Camilla miró su reloj nuevamente. Habían pasado 20 minutos desde que había prometido a la señora García que tendría noticias. Podía imaginar a la familia esperando, probablemente preguntándose por qué nadie venía a hablarles, quizás temiendo lo peor. Esta situación no solo afectaba su capacidad de cumplir con sus responsabilidades profesionales, sino que también impactaba directamente en el bienestar emocional de las familias que dependían de ella. La tensión en el corredor era palpable. Algunos miembros del personal comenzaron a hacer llamadas telefónicas, tratando de contactar a supervisors y administradores para obtener explicaciones. Otros discusión en voz baja, especulando sobre las posibles causas de esta situación extraordinaria. Camilla se encontró en el centro de este caos, sintiendo la presión de múltiples responsabilidades, hacia sus pacientes, hacia las familias, hacia sus colegas, y hacia su propia integridad profesional. Fue entonces cuando decidió que no podía simplemente quedarse parada esperando una respuesta que quizás nunca llegaría. La vida del señor García y la tranquilidad de su familia eran más importantes que cualquier protocolo administrativo inexplicado. Con determinación renovada, se acercó nuevamente al intercomunicator, preparándose para una confrontación que cambiaría el caso de su día y posiblemente de su carrera. Camilla respiró profundamente antes de presionar el botón del intercomunicator una vez más. Esta vez, su voz levaba una firmeza que no había mostrado en los intercambios anteriores. Escuchen bien. Soy una profesional de la salud con responsabilidades legales hacia mis pacientes. Si no me permite el acceso inmediatamente, me veré obligada a reportar esta situación a la dirección médica del hospital y, si es necesario, a las autoridades sanitarias correspondientes.
La respuesta luego después de una pausa que duró varios segundos. Y cuando finalmente se escuchó la voz, había un tono diferente, más agresivo. ¿Me está amenazando, señorita? ¿Por qué lo aseguro que las consecuencias de desafiar los protocolos de seguridad serán mucho peores que esperar unos minutos más? No son amenazas, son hechos. Tengo obligations profesionales que cumplir. ¿Y usted me está impidiendo hacerlo sin una justificación válida? Replicó Camilla, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. El doctor Sánchez se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de Camilla, pero ella estaba decidida a continuar. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Además, exigió saber su nombre y su posición en este hospital. Como empleado de esta institución, tengo derecho a conocer la identidad de quien está tomando decisiones que afectan mi trabajo. Mi nombre es Jorge Mendoza, y soy el jefe de seguridad temporal asignado a este sector. Y le sugiero que modere su tono si no quiere enfrentar medidas disciplinarias, respondió la voz, ahora claramente identificable como perteneciente a un hombre de mediana edad con acento andaluz. Camilla sintió una mezcla de triunfo y preocupación. Por fin había conseguido una identificación, pero la mención de medidas disciplinarias lo indicaba que esta confrontación había escalado a un nivel más serio. Sin embargo, la urgencia de la situación del señor García y la imagen de su familia esperando la mantuvo firme en su posición. Señor Mendoza, con todo respeto, pero su autoridad como jefe de seguridad no se extiende a interferir con las responsabilidades médicas del personal sanitario. Si hay una emergencia o una situación especial, debería habernos explicado la naturaleza del problema desde el principio, no simplemente negarnos el acceso sin justificación. ¿Sin justificación? Señorita, hay protocolos de seguridad que se deben seguir. Y no tengo por qué explicar el cada detalle de los procedimientos de emergencia a cada empleado que se presenta aquí. La multitud que se había formado detrás de Camilla había crecido considerablemente. Ahora incluía no solo personal médico, sino también algunos familiares de pacientes que habían notado la conmoción y se acercaron preocupados por sus seres queridos. Entre ellos, Camilla reconoció a la señora García, quien se había acercado con expresión angustiada. Enfermera Camilla, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puede entrar a ver a mi esposo? Preguntó la señora García con voz temblorosa. Esta pregunta directa de la familia del paciente añadió una nueva dimensión a la confrontación. Ya no se trataba solo de una disputa entre empleados del hospital, sino de una situación que afectaba directamente a las familias de los pacientes. Camilla sintió el peso de esta responsabilidad adicional. Señora García, estamos experimentando una situación inusual con los protocolos de acceso, pero le aseguro que estoy haciendo todo lo posible para obtener información sobre su esposo, respondió Camilla, tratando de mantener un tono tranquilizador mientras se dirigía a la familia. Luego, dirigiéndose nuevamente al intercomunicator, elevó su voz de manera que todos pudieran escuchar. Señor Mendoza, como puede ver, hay familias aquí que necesitan información sobre sus seres queridos. Su negativa a permitir el acceso no solo afecta al personal médico, sino también a las personas que más vulnerables se encuentran en este momento. Las familias tendrán que esperar como todos los demás. No voy a hacer excepción solo porque algunas personas se pongan emotivas, fue la respuesta fría de Mendoza. Esta respuesta insensible provocó murmullos de indignación entre la multitud. El doctor Sánchez se adelantó nuevamente, esto es inaceptable. Voy a llamar directamente al director del hospital. Hágalo obsequiar, doctor. Pero lo aseguro que mis órdenes vienen de más arriba de lo que usted se imagina, replicó Mendoza con un tono que sugería que sabía algo que los demás desconocen. Camilla intercambió miradas con el doctor Sánchez. Esa última declaración había sido reveladora. ¿Más arriba que la dirección del hospital? ¿Qué tipo de autoridad podría justificar el cierre total de una unidad de cuidados intensivos sin notificación previa al personal médico?
Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, se acercó corriendo María José, otra enfermera de la UCI que había estado en el baño durante los primeros momentos de la confrontación. Camilla. ¿Qué está pasando aquí? He estado recibiendo llamadas de las familias preguntando por qué nadie ha salido a darles información sobre sus pacientes. Ese es exactamente el problema, María José. Este señor Mendoza nos ha bloqueado el acceso sin explicación y se niega a permitirnos cumplir con nuestras responsabilidades hacia los pacientes y sus familias. María José se acercó al intercomunicator. Señor, soy María José Fernández, enfermera jefe de la UCI. Tengo responsabilidades administrativas además de clínicas, y necesito acceso inmediato para supervisar el cuidado de 12 pacientes críticos. Ya les he explicado la situación a sus colegas. Nadie entra sin autorización especial, independientemente de su posición, respondió Mendoza, manteniendo su postura inflexible. ¿Autorización especial de quién exactamente? ¿Por qué necesito un nombre y un número de contacto para verificar esta orden? Presionó María José con la autoridad que le daba su experiencia administrativa. Hubo otra pausa prolongada antes de que Mendoza respondiera. La autorización debe venir del comité de crisis hospitalaria. Si quieren acceso, deben contactar al director administrativo y solicitar una reunión de emergencia. ¿Comité de crisis? ¿Qué crisis? Preguntó Camilla, sintiendo que finalmente estaban llegando al núcleo del problema. Esa información es confidencial y no puedo divulgarla a personal no autorizado, fue la respuesta evasiva. La frustración de Camilla había alcanzado un punto de ebullición. Durante toda su carrera, había enfrentado situaciones difíciles con profesionalismo y paciencia, pero esta situación trascendía cualquier protocolo razonable. Las vidas de los pacientes, el bienestar de las familias, y la integridad del sistema de atención médica estaban en juego. Esto es ridículo, exclamó finalmente, elevando su voz de manera que resonó por todo el corredor. Somos profesionales de la salud tratando de cuidar a personas enfermas, no criminales tratando de infiltrarnos en una zona restringida. Su comportamiento es completamente inapropiado y está poniendo en riesgo el bienestar de los pacientes. La respuesta de Mendoza llegó inmediatamente, y su tono había cambiado drásticamente. Ya no era simplemente inflexible, ahora era abiertamente hostil. Eso es suficiente. No voy a tolerar que me grite una enfermera histérica. Si no se calma inmediatamente, llamaré a seguridad adicional para escoltarla fuera del edificio. El silencio que siguió a esta respuesta fue ensordecedor. Toda la multitud que se había reunido en el corredor se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Camilla sintió como si hubiera recibido una bofetada. En 10 años de carrera profesional, nunca había sido tratada con tal falta de respeto, especialmente mientras cumplía con sus responsabilidades profesionales. El Dr. Sánchez dio un paso adelante, claramente indignado. Esto es completamente inaceptable. No puede hablar así a ningún miembro de nuestro personal médico. Pero antes de que pudiera continuar, Camilla levantó una mano para detenerlo. Su expresión había cambiado completamente. La frustración había sido reemplazada por una determinación fría y calculada. Sabía que este intercambio había cruzado una línea que no podía ser ignorada, y estaba preparada para las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Camilla tomó su teléfono móvil y comenzó a grabar. La decisión fue instintiva pero calculada. Sabía que necesitaría evidencia de lo que estaba ocurriendo. Señor Mendoza, dijo con una voz que había recuperado su compostura profesional pero que levaba un filo de acero, quiero que repita exactamente lo que acaba de decirme, porque estoy grabando esta conversación para presentarla ante las autoridades correspondientes. No tiene derecho a grabarme sin mi consentimiento, gritó Mendoza desde el otro lado del intercomunicator. En realidad, sí lo tengo.
Este es un espacio público de un hospital, y como empleado de esta institución tengo derecho a documentar cualquier situación que afecte mi capacidad de cumplir con mis responsabilidades profesionales, respondió Camilla, sorprendiéndose a sí misma por la claridad legal de su argumentación. María José sacó también su teléfono y comenzó a grabar. Yo también estoy grabando, señor Mendoza. Como enfermera jefe, tengo la responsabilidad de documentar cualquier incidente que afecte la operación de mi unidad. El Dr. Sánchez siguió el ejemplo, y pronto varios miembros del personal médico tenían sus teléfonos en alto, documentando la situación. La dinámica había cambiado completamente. Ya no eran empleados suplicando acceso, ahora eran profesionales documentando un incidente que podría tener ramificaciones serias para la administración del hospital. Apaguen esos malditos teléfonos ahora mismo o llamaré a la policía, Ruggiero Mendoza, perdiendo completamente la compostura. Por favor, hágalo, respondió Camilla con calma. Me encantaría explicarle a la policía por qué un guardia de seguridad está impidiendo que el personal médico acceda a una unidad de cuidados intensivos donde hay 12 pacientes que necesitan atención constante. En ese momento, la señora García se acercó a Camilla con lágrimas en los ojos. Enfermera, mi esposo tiene un marcapasos. Si algo le pasa y nadie puede entrar a ayudarlo. Su voz se quebró antes de poder terminar la frase. Esta intervención emocional añadió una nueva capa de urgencia a la situación. Camilla sintió que la responsabilidad hacia los pacientes y sus familias superaba cualquier protocolo burocrático. Se dirigió nuevamente al intercomunicator, señor Mendoza, acaba de escuchar a la esposa de uno de nuestros pacientes críticos. ¿Está dispuesto a asumir la responsabilidad si algo le sucede a su esposo porque usted impidió que recibiéramos atención médica adecuada? Yo no soy responsable de los pacientes. Yo solo sigo órdenes, fue la respuesta defensiva. Exactamente. Usted no es responsable de los pacientes, nosotros sí. Así que apartes y dejemos hacer nuestro trabajo, replicó Camilla, sintiendo que tenía la ventaja moral en la discusión. Fue entonces cuando se escuchó un ruido mecánico del otro lado de la puerta. Parecía que alguien estaba manipulando el sistema de cierre. La multitud se quedó en silencio, esperando ver qué sucedería. Después de varios minutos, la puerta se abrió parcialmente, y apareció un hombre corpulento de aproximadamente 45 años, vestido con un uniforme de seguridad que no pertenecía al hospital. Soy Jorge Mendoza, dijo, dirigiéndose directamente a Camilla con una expresión hostil. Y usted debe ser la enfermera problemática que ha estado causando todo este alboroto. Camilla lo estudió por un momento. Era más alto de lo que había imaginado, con el cabello gris cortado muy corto y una expresión que sugería que estaba acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Su uniforme tenía logos de una empresa de seguridad privada que ella no reconocía. Soy Camilla Rodríguez, enfermera registrada de este hospital, y no estoy causando ningún alboroto. Estoy tratando de cumplir con mis responsabilidades profesionales hacia mis pacientes, respondió, manteniendo el contacto visual y en tono firme. Sus responsabilidades son seguir las órdenes de quienes están a cargo, no cuestionar los protocolos de seguridad, replicó Mendoza, dando un paso hacia ella de manera intimidante. El Dr. Sánchez intervino inmediatamente, señor, le sugiero que retroceda y mantenga una distancia apropiada. Su comportamiento agresivo es completamente inapropiado. Doctor, esto no es asunto suyo. Esta enfermera ha estado desafiando la autoridad desde que y no voy a tolerarlo más, dijo Mendoza, sin apartar la vista de Camilla. De hecho, si es asunto mío, respondió el Dr. Sánchez con autoridad. Soy el cardiólogo a cargo del paciente en la habitación 304. Y esta enfermera está tratando de cumplir con las órdenes médicas que yo di. Su interferencia está comprometiendo el cuidado del paciente. Mendoza finalmente apartó la vista de Camilla para dirigirse al doctor,
las órdenes médicas están suspendidas temporalmente debido a la situación de emergencia. ¿Qué situación de emergencia? Preguntó María José. Como enfermera jefe, debería haber sido informada de cualquier emergencia que afectara mi unidad. Mendoza pareció dudar por un momento antes de responder. Hay una investigación en caso que requiere que el área permanezca asegurada. Una investigación de que, presionó Camilla. Y por parte de que autoridad. Esa información es confidencial, respondió Mendoza, regresando a su respuesta estándar. No, no lo es, dijo una nueva voz desde detrás del grupo. Todos se volvieron para ver el Dr. Alejandro Ruiz, el director médico del hospital, acercándose con expresión seria. Señor Mendoza, ¿puede explicar por qué hay una multitud de personal médico reunida fuera de la UCI y por qué usted está impidiendo su acceso? Mendoza cambió inmediatamente su postura al ver al director médico. Dr. Ruiz, estoy siguiendo las instrucciones que recibí esta mañana de la Administración Central. Se me informó que había una situación que requería restricción de acceso hasta nuevo aviso. ¿Qué Administración Central? Yo soy el director médico de este hospital, y no he autorizado ninguna restricción de acceso a la UCI, respondió el Dr. Ruiz con creciente irritación. Las órdenes vinieron de la oficina del Consejo Administrativo, tartamudeó Mendoza, claramente incómodo. El Consejo Administrativo se reúne una vez al mes, y su próxima reunión es la semana que viene. ¿De quién exactamente recibió estas órdenes? Presionó el Dr. Ruiz. Camilla observaba este intercambio con fascinación y creciente comprensión. Estaba quedando claro que Mendoza había sido contratado por alguien que no tenía la autoridad para tomar decisiones sobre el acceso a las unidades médicas. La pregunta era, ¿quién y por qué? Dr. Ruiz, intervino Camilla, creo que debería saber que el señor Mendoza me gritó y me llamó enfermera histérica cuando traté de explicar la urgencia de acceder a mis pacientes. También amenazó con escoltarme fuera del edificio por cumplir con mis responsabilidades profesionales. El Dr. Ruiz se volvió hacia Mendoza con una expresión que podría haber congelado agua. ¿Es eso cierto, señor Mendoza? La enfermera estaba siendo confrontacional y, comenzó Mendoza, pero el Dr. Ruiz lo interrumpió. Señor Mendoza, no me importa cuáles fueran las circunstancias. Ningún miembro de nuestro personal médico debe ser tratado de esa manera mientras cumple con sus responsabilidades profesionales. Quiero que se retire inmediatamente de esta área. Doctor, tengo órdenes de mantener esta área asegurada, insistió Mendoza. Yo tengo la autoridad médica sobre esta instalación. Sus órdenes no tienen validez aquí, replicó el Dr. Ruiz con finalidad. Fue en ese momento cuando Camilla se dio cuenta de que había sido el catalizador para exponer algo mucho más grande que una simple disputa sobre acceso. Su negativa a aceptar la autoridad injustificada de Mendoza había revelado lo que parecía ser un intento de alguna entidad externa de ejercer control sobre las operaciones médicas del hospital. Mientras observaba a Mendoza retroceder reluctantemente, Camilla sintió una mezcla de triunfo y preocupación. Había ganado esta batalla particular, pero las preguntas sobre quién había enviado a Mendoza y por qué permanecen sin respuesta. Y tenía la sensación de que esta confrontación era solo el comienzo de algo mucho más complejo. Cuando la puerta de la UCI finalmente se abrió completamente, Camilla fue la primera en entrar, seguida inmediatamente por el Dr. Sánchez y María José. Lo que encontraron dentro los dejó perplejos. La unidad estaba funcionando completamente normal. Las máquinas monitoreaban a los pacientes, las enfermeras del turno nocturno continuaban con sus rutinas, y no había evidencia de ninguna emergencia o situación que justificara la restricción de acceso. Camilla se dirigió inmediatamente hacia la habitación 304, donde encontró al señor García conectado a los monitores cardíacos, con signos vitales estables pero uncríticos. La enfermera de turno, Lucía, la saludó con confusión. Camilla, ¿dónde has estado?
Estaba esperando que vinieras a revisar los últimos análisis del señor García. Lucía, ¿no sabías que la entrada estaba bloqueada? No ha pasado nada inusual aquí durante la última hora, preguntó Camilla mientras revisaba rápidamente los signos vitales del paciente. ¿Bloqueada? No, todo ha estado normal. Bueno, excepto por un hombre que llegó hace unas 2 horas diciendo que era de una empresa de auditoría médica. Estuvo revisando algunos expedientes y tomando fotografías de los equipos, respondió Lucía, sin darse cuenta de la importancia de esta información. Camilla y el Dr. Sánchez intercambiaron miradas significativas. Los países del rompecabezas comenzaban a encajar. Lucía, ¿ese hombre mostró alguna identificación oficial? ¿Habló con la administración del hospital antes de acceder a los expedientes? Dijo que tenía autorización de la administración central. Parecía muy seguro de sí mismo, así que no cuestionó su presencia. Además, uno de los guardias de seguridad lo acompañaba, explicó Lucía, comenzando a verse preocupada al darse cuenta de que algo podría haber estado mal. El Dr. Sánchez salió rápidamente de la habitación para hacer una llamada telefónica, mientras Camilla continuó evaluando al señor García. Sus signos vitales habían mejorado ligeramente durante la noche, y las últimas pruebas mostraban una respuesta positiva al tratamiento. Era exactamente la información que necesitaba para tranquilizar a la familia García. Después de completar su evaluación, Camilla se dirigió hacia la sala de espera donde la señora García y sus hijos adultos habían estado esperando ansiosamente. Al verla acercarse, todos se levantaron inmediatamente de sus asientos. Señora García, tengo buenas noticias sobre su esposo, comenzó Camilla con una sonrisa genuina. Sus signos vitales se han estabilizado durante la noche, y está respondiendo bien al tratamiento. El Dr. Sánchez podrá dar más detalles específicos en unos minutos, pero quería asegurar que su progreso es alentador. La señora García se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar, esta vez de alivio. Sus hijos la abrazaron mientras expresaban su gratitud hacia Camilla. Gracias, enfermera. No sabe lo que significa para nosotros que haya luchado tanto para poder darnos esta información, dijo el Mayer, recordando la confrontación que habían presenciado en el corredor. Mientras consolaba a la familia, Camilla reflexionó sobre los eventos de la mañana. Su negativa a aceptar la autoridad injustificada de Mendoza no solo había sido una cuestión de principios profesionales, sino que también había expuesto lo que parecía ser un intento de acceso no autorizado a información médica confidencial. Si no hubiera confrontado a Mendoza, es posible que nunca se hubieran dado cuenta de que alguien había estado revisando expedientes de pacientes sin la supervisión adecuada. El Dr. Ruiz se acercó a Camilla mientras ella terminaba de hablar con la familia García. Enfermera Rodríguez, necesito hablar con usted en privado cuando termine aquí. Después de despedirse de la familia García y asegurarles que continuaría monitoreando el progreso del señor García, Camilla siguió al Dr. Ruiz hasta su oficina. Por el camino, se encontraron con el Dr. Sánchez, quien parecía haber terminado a sus llamadas telefónicas. Dr. Ruiz acabó de hablar con varios contactos en la Administración Regional de Salud. Nadie autorizó ninguna auditoría médica para nuestro hospital, y definitivamente nadie contrató a la empresa de seguridad privada que empleó a Mendoza, informó el Dr. Sánchez con gravedad. En la oficina del director médico, Camilla escuchó mientras los dos doctores discutían las implicaciones de lo que había ocurrido. Aparentemente, alguien había organizado una operación sofisticada para acceder a información médica confidencial, utilizando a Mendoza como distracción mientras otro individuo revisaba expedientes en la UCI. Enfermera Rodríguez, dijo el Dr. Ruiz, dirigiéndose a ella directamente, quiero que sepa que su negativa a aceptar la autoridad de Mendoza sin cuestionarla probablemente previno una violación seria de la privacidad de nuestros pacientes. Su insistencia en cumplir con sus responsabilidades profesionales expuso esta operación antes de que pudiera completarse.
Camilla se sintió aliviada pero también preocupada. Dr. Ruiz, ¿qué va a pasar ahora? ¿Habrá algún tipo de investigación? Definitivamente. Ya he contactado a las autoridades apropiadas, incluyendo la policía y el Departamento de Protección de Datos Médicos. Van a querer hablar con usted sobre su interacción con Mendoza, especialmente las grabaciones que hizo, explicó el Dr. Ruiz. También, añadió el Dr. Sánchez, creo que el hospital debe revisar sus protocolos de seguridad. El hecho de que alguien pudiera organizar esta operación tan fácilmente sugiere que hay vulnerabilidades en nuestros sistemas que necesitan ser abordadas. Durante las siguientes semanas, Camilla se encontró en el centro de una investigación que reveló un intento organizado de robo de datos médicos. La empresa que había contratado a Mendoza estaba siendo investigada por múltiples agencias gubernamentales, y se descubrió que habían intentado operaciones similares en otros hospitales de la región. La confrontación de Camilla con Mendoza se convirtió en un caso de estudio sobre la importancia de que los profesionales médicos defiendan sus responsabilidades éticas incluso cuando enfrentan presión de supuestas autoridades. Sus grabaciones fueron cruciales para el caso legal, y su negativa a ser intimidada fue reconocida tanto por la administración del hospital como por las autoridades investigadoras. 3 meses después del incidente, Camilla recibió una carta de reconocimiento del Colegio de Enfermería de Madrid, elogiando su defensa ejemplar de la ética profesional y la protección de los derechos de los pacientes en circunstancias extraordinarias. La carta mencionaba específicamente cómo su negativa a ser intimidada por una autoridad injustificada había protegido la confidencialidad médica de docenas de pacientes. El señor García se recuperó completamente de su infarto y fue dado de alta después de 2 semanas en el hospital. En su última visita de seguimiento, la señora García le trajo a Camilla un pequeño regalo, una planta en maceta con una nota que decía, para la enfermera que luchó por nosotros cuando más la necesitábamos. Pero quizás el cambio más significativo fue en la propia perspectiva de Camilla sobre su profesión. La confrontación con Mendoza la había demostrado que ser una enfermera competente no solo significaba cuidar a los pacientes, sino también proteger la integridad del sistema de atención médica contra aquellos que buscarían explotarlo o comprometer sus principios fundamentales. Meses después, cuando otros miembros del personal enfrentaban situaciones difíciles o cuestionamientos de autoridad, a menudo recurrían a Camilla en busca de consejo. Ella había demostrado que era posible mantener la profesionalidad mientras se defendían principios importantes, y que a veces la verdadera responsabilidad profesional requería valor para confrontar a quienes abusaban de su posición. La puerta que Jorge Mendoza había cerrado esa mañana de marzo había sido más que una barrera física, había sido un punto de decisión que definió no solo el carácter profesional de Camilla, sino también su comprensión de que la verdadera autoridad en el cuidado de la salud proviene del compromiso con el bienestar de los pacientes, no de títulos o uniformes. El intercambio acalorado que había comenzado con frustración y había escalado hasta convertirse en una confrontación directa finalmente se había transformado en algo más profundo, una afirmación de que los principios profesionales y la ética médica no pueden ser comprometidos, sin importar quién trate de intimidar o amenazar. Y en el corazón de todo esto estaba la simple verdad de que Camilla había actuado como debía, poniendo a sus pacientes primero, defendiendo a sus responsabilidades profesionales, y negándose a ser silenciada cuando sabía que tenía razón. La historia de aquella mañana se convirtió en una lección que se contó durante años en el Hospital General San Carlos, sobre una enfermera que se negó a aceptar una puerta cerrada injustificadamente. Y suya voz alzada en protesta protegió no solo a sus pacientes, sino la integridad de toda la institución médica.